asalaamaaleykum auzubillahi mina sheytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim mbokki déglukat yi man la Souleymane Souare again coming on Facebook Live to address very urgent matters lu nekk di dem on from démb su guddi tëdduma ba boori almost 4 a.m. because of people new worry all over the country, all over the diaspora and even on the ground. The call, the laajte ne that something is about to happen at lu nekk di happen. Ma ne ma ñëw to address bëggoon naa xaar bés ma show bi ma ne non ma discuss ko with certain individuals and it's necessary for ñu address this issue. Let us realize something. buñ leen def liggéey dictator bi buñ leen taxaw destabilize Gambia and jël suñ génn boo xam ne def nañ ko suñ sacrifice at yëpp def ko si ngelaw. It's very irresponsible di dem round di spread rumor boo xam ne kenn xamut fu mu jógee. It's nothing but a rumor. So far all the findings suñ def mënuñoo am anything authentic about this. Amul dara lu authentic about this story. It should just be snipped off mu jeex. Am nañ indication nag ne it's a conspiracy. Am na conspirators whether ñu nekk di pass on message bi realize nañ luñ nekk di def or not. Kan moo nekk di gain fu mu ne nii with the instability bu nekk si dëkk bi. Gambian si after all the fight buñ def dañ génne di fear factor. Léegi so also sudden Gambia need to restore the fear factor in Gambians again. Ndax ñun ñu ngi xalaat, are we thinking about this? Kana nekk di gain within 24 hours ñu nangu dictator bi nekkaat ñu di ñu manipulate because somebody in Gambia gave us information. Nañ leen xalaat soo leen xamee ne du seen liggéey, you guys are not intelligent officers, bàyyi leen di ne da ngeen a gather information boo xam ne mënu leen koo handle. You don't know your source, xamu leen da seen source bi dañ ko infiltrate jox ko pass ko on pour mu génnee that message bi nekk di njëriñ kenn gannaaw Yaya Jammeh. naa leen wax lu set, bring it on. Yaya Jammeh bring it on su nekkee dëgga. Gambia have nothing to lose now. Yaya Jammeh su defee anything stupid at any Gambian officer bu def anything stupid, you danga lose everything. Yaya Jammeh is bound to lose completely everything. Freedom bu moo jota am couple of months, couple of years, daf ko lose overnight. Te su ma ko waxee am gonna reference la na tax ma wax ko. Nañ leen won ne a popular revolution, popular uprising fu mu am, the people ñoo am power. In Bolivia, Hugo Chavez, buñ demee American si CIA bi dem conspire with the opposition and the army pour overthrow ko. Kan moo ko stop? The people who believe in Hugo Chavez ñoo génn stop ko. They stop the Americans. Americans yi demoon nañ ba kidnap Hugo Chavez jël ko dugal ko si gaal gi si géej gi génne nañ ko out of power. Lan moo des cabinetam bi yëpp daw nañ nëbu. The people came out and you defend seen revolution. Ma jox leen another point. Just recently, few months ago in Turkey, the president of Turkey mu ngi woon in the air, lose no control. Lan xew Facebook live la mujjee dem. Soldats yi dem nañ jël strategic locations xool ko. When the people came out, and which people? The whole people ñoo xam nañ ne they have to benefit from a new from the status quo rather than them to a military government. The people that supported the government, the party, government, the Islamic party, dañ génn. But the opposition dañ génn taxawa ñoom. Te am naa yaakaar boobu tey opposition yi Gambie tey warut a am. Tey ñëpp dañ war a gëm si national unity government boo xam ne moom lañ nar a form.
We have a problem. Yaya Jammeh is our problem. te bés bu dara amoon tey the whole of Gambia ñooy génn a taxaw lan ñu jànkuwante Yaya Jammeh the people power will come back loolu xam nañ ko gis nañ ko in Turkey and recently gis nañ ko in Mali when the army Major Sanogo took over power it took 1 week pour mu surrender back power ndig lan Gambia in our state now I will tell you this Senegal would put a blockade amul dara duy dugg Gambia amul dara luy génn Gambia because of ECOWAS will make sure ne duñ jox Gambia this president suñ ko defee bon ECOWAS will break di nga gis ne every other country na ko toppandoor ñun luñ def dem leen seet Zimbabwe just reference Gambia Zimbabwe have just learned a lesson from us ñu ne lu Gambia achieve foog naa ne mooy suñ solution we should come with a grand national coalition ñu dem to prepare suñ boppa use our diaspora ñu dem to an election and then make sure if even the elections are rigged we will vote overwhelmingly ne amul ba pare nañ take over power su nekkee ne Zimbabwe fu mu ne nii ñu ngi learn from the Gambia lan la tax ñun Gambien ñu bëgg a jël suñ progress delloo ko gannaaw Yaya Jammeh did not concede defeat because of any dara gannaaw nit ñi nit Yaya Jammeh xam na ne mënut a handle nit ñi because of nit ñi ñoo amee doole the international community ku ko fa def ku jéem a try to destabilize the country da ngaa fail you will fail moo tax ma ne leen ne bi rest assured bu kenn tiit bu kenn ragal settle down ndig pour nga am coup d'état da ngaa am a cause to do a coup d'état lan ngay announce tey soo demee ne who you gonna coup kan moo am autorité fu mu ne nii ba tey ñun amaguñ autorité ñu ngi xaar pour jël autorité nga dem coup kan ngay coup Yaya Jammeh ngay coup an yow lan ngay explain what's your explain te ñuy wax conspiracy yëpp dina dañoo def lii lii la Yaya wax ne lii ñoo def lii ñoo def dit ndax yéen laaj ngeen seen boppa lana tax kooku wax leen everything about it te amagul let's just use our intelligence lana tax ñooñu di form Yaya bu mu amee meeting bi ñu wax leen everything that happened at kañ ngeen musa xam everything lu Yaya di def before mu def ko nañ leen waxante dëgg kañ ngeen musa xam everything yu Yaya di def before mu def ko ni kon Yaya du def lu bari nit nag nit ñëw na fu mu nekk Gambie dañ ngeen xam kooku ndax dañ ko compromise ngeen a spread that rumor who is benefiting from this the international community would not watch this gis ngeen the State Department already congratulate President-elect Barrow the implications are lan he is internationally recognized as the chosen leader da ngeen foog ne internationally dinañ abandon that stand this is not about an opposition this is not about coupping a government boo xam ne is questionable then you cannot justify a coup Yaya Jammeh mënut a def anything su ko mënoon a def daf koo def du concede defeat lii moo ma indi nag to my brothers and sisters in the armed forces we had a conversation with you guys ñu leen a assure ne we amuñ anything against you def leen seen liggéey soo faa yéen a ngi def seen liggéey bu leen kenn jox courage bu leen kenn nax ku bugg a carrière am yaaxu ku valuwut life am ku valuwut future am trial nga ne di nga bokk si benn conspiracy to stop this progress ndig doo ko mun a stop kenn mënut a stop this progress bu leen dégg any rumor mongers because of this are the way you do it dañoo njëkk a sound out people probably ñu ko binda fuñ ko jëlee am what who is kana koo génnee dañoo sound out the people dañoo jéem a ragalloo people they are achieving two things because soo leen understandee ne when we came out and took power
Yaya Jammeh already conceded defeat before you them into elections. I will tell you that. Yaya Jammeh 3 days before elections. Yaya Jammeh don't think of an exit strategy, but after munah bopam. Because of what? Satan luñ ko wax. Yaya Jammeh foog ne there's a way out of this. But the minute bu mo contemplate and gis the people gain international pressure boom jota am yen Yaya Jammeh xam nako. Yaya Jammeh fum ne ni fa buga dem with the mass of the people la fa buga nax nit ñi buga nit ñi balal ko nit ñi yërem ko loolu rek la dese. Any other thing su wax bi génnee mun naa génne si Yaya Jammeh pour seet ñu ragal loo ñu waaye nag army bi ku dof dem bokk si conspiracy especially yan junior officers yan senior officers senior NCOs junior officers yan fàttale ko la ne you have your future against you defu leen benn crime so far ku def crime nag yéen su nekkee ne few people def nañ crime ragal nañ the future of next government yan ngeen nangu ñooñu dugal leen si bon ngeen ñàkk a fayda because xam naa ne ku try anything the people will come out nit ñi nañ génn a taxaw defend this progress moo tax tam maa ngi appeal to the civilians in the country maa ngi appeal to the youths in the country celebration bi foog naa fu ne ni nañ stop doy na weekend bi jeex na Sunday weex jeex na nañ leen go back to work dellu leen ngeen nekk seen family ngeen prepare and wait for President-elect Barrow. He will give his speech ngeen déglu speech am after the speech nañ door the transitional period pour transfer power and Yaya Jammeh su defee anything stupid within that time Yaya Jammeh will go quick as possible. It's a psychological warfare la Yaya Jammeh di play with us buñ nañ leen smart enough not to be the messenger mënu koo génnee on GRTS léegi bu nga bëgg a jël suñ plateforme si suñ social media jël ko di ko def ku am any credible dama toog ba 4 AM people di ma call ne ndax ma joxe sa number am na ko am credible information when I ask them ñu ne ma dama ko dégg si forum bi dama ko dégg fële up to right now ma am people ñoo xam ne wax nañ ma ne ñoom feel nañ ne someone was going around to plant this information and they refused to carry the information. am nañ suñ collègues ñuñ try pour ñu génnee information bi ñooñu bañ am na ñu nangu na génne ko maa ngi wax ñooñu ñu bàyyi seen xel this movement people's movement la and there's nothing that stop a people movement unless nit ñi ko bañ a continuer nekk benn moo tax na maa ngee ne yan social forum si yëpp continuer leen ñooñu mobilisation nit ñi génn dem vote continuer leen and in fact nañ leen start the fund GDF and prepare for it. The battle is not finished yet until Yaya Jammeh génn them into exile or them talk nangu agreement, whatever agreement. We have to have trust in our chosen leaders. Then agreement buñ ama Yaya Jammeh nañ ko toppa ngeen dem naa leen ne there are a lot of negotiations, there are a lot of issues been dealt with, and Gambian soldiers maa ngi leen ko remind ne the ECOWAS community would not sit and seetaan leen. Economic sanctions yi dina ñëw ñu barricade the Gambia. Can do import anything in that country. I will assure you that Senegal will put the blockage again. President-elect Adama Barrow wax na Macky Sall, and a delegation is going to be sent pour ñu affirm the relationship. This is very important. Def nañ loo xam ne war nañ koo def yëpp. A vacuum should not be created. A vacuum will not be created. Platform makes sense. So nekkoon ne these people are serious in doing it. Yéen naka ngeen koo jotee. Da ngeen foog ne
how comes all the other rumors yéen mënu leen koo am bon bañ rey nit ñi? Let us be serious, Gambians. nañ leen serious. pour ne am nañ kaddu taxut nañ leen use suñ kaddu yi mu njëriñ. Let us be careful bu nekk carry bad news for nothing. lan lay yàkkamti pour wax ndax ñun suñ spreading news bi la fa safara anything? Did we think about that? That laaj nañ suñ boppa lanaay benefit of ñun ñu carry this news along. kan la moo benefit? tiital nit ñi ragalloo nit ñi da ngeen bëgg nit ñi doo di wax seen famille toog leen si kër yi njëkkite Yaya Jammeh demagul ba tey njëkkite Yaya Jammeh soldat yi ñu ko support ba tey non loolu ngeen a nekk di def loolu ngeen nekk di def maa wax leen lu si ñun nekkuñ fi bëgg ñoo attaque soldat yi ba daal dama laa ne all those generals title lañ am Yaya Jammeh kenn ko effective du ko bàyyi gannaawam nit ñooñu suñ effective woon nekkoon soldiers they would have got rid of Yaya Jammeh bala ñu génne Yaya Jammeh in a constitutional way. nit ñoom amoon nañ constitutional mandate bi pour génne fa Yaya Jammeh defuñ ko pour ne bon ñoom dinañ ñàkk fayda xam nañ ne Yaya Jammeh warut ñoom seen boppa xam nañ ne Yaya Jammeh na dee léegi ñoom seen boppa day nga foog ne dañ stupide ñoom seen boppa xam nañ ne Yaya Jammeh populaw moo tax maa ngi call Gambie yëpp nañ ñëw nekk benn maa ngi call di former GDC nañ ñëw nekk benn maa ngi call di former APRC ñëw nañ nekk benn ñëpp taxaw nekk benn kan mooy pare xeexal Yaya Jammeh for what reason? nañ leen bàyyi conspiracy bi di dugal Lawyer Darboe into this conspiracy di dugal these people into this conspiracy nañ leen bàyyi di inside. We managed to do it peacefully. nañ leen tàccee suñ boppa toppa suñ kilifa yi ba something else wala génn dañu génn def lu ñu suñ kilifa yi santa ba taxaw di agitate loo xam ne let's agitate the dictator not agitate the leadership in way. Understand nañ time bu Yaya nekkee in control we can agitate mun nañoo jël wax xëcc ko but Yaya nekkaatul in charge temporarily la nekk in charge dafa within lañ wax waxuñ la 60 days dañ ne within 60 days am na arrangement suy dem on buñ foog ne ñun ñoo gën a xam ñu nekk ci suuf that's a bit of arrogance or intellectual snobbery. léegi-léegi ku la gën a jege safara bi moo la gën a xam hiit bi nu mel léegi-léegi ñun ñu ngi toog suñ comfort zones bugg a analyse everything ñu nekk on the ground bugg a joxe orders bugg a joxe def yëpp suñ ko buggee nañ leen dem on the ground def ko Gambian bi gis ngeen the whole of Gambia now is committed nañ leen encourage that commitment ñu keep the spirit ñu keep the fire burning waaye pour ne ñun xamuñ luy dem on boole wuñ ñu si luy dem on it's a duty for every citizen soo feeling ne xam nga mun nga reach out to the people who need to reach out bu leen foog ne these people have the time to reach out to every one of us na ku nekk jóg defal dara pour sa réew nañ leen continuer lu ñoo defal suñu réew nañ ko continuer di ko def nañ leen reach out to the people in charge not talk di criticize from outside from afar egganguñ fu ñoo criticiser people are still vulnerable ñun dañ amaguñ control we have not consolidated power yet. I would suggest to President-elect from today, in fact, to constitute a committee. I'm not demanded to constitute a committee. Would them all the opinion leaders in the country. That's one way to start to consolidate power without waiting for the transitional period. Mu dem every alcalo, every CFO, mu wax a ñoom
These are our traditional leaders. Reassuring of his presidency and his government. Bu boobaa dinañ diffuse lot of tension. Bugana president-elect invite all the prominent Gambians for a conference, 2 hours conference, reassuring of his leadership. Whilst ñu ngi dox di xaar lu ñoo defa Yaya Jammeh to consolidate power, to get the people am jox nit ñi confidence. The other institutions, dañu foog mu xaar authority to be transferred to him. For the armed forces, foog mu xaar the authority to be transferred to him. But for the local the traditional leaders, amul benn authority bu mu war a xaar fu mu ne nii am na the mandate from the people. Let him constitute a committee and appoint every alcalo and imamo in the Gambia. We reach out to them, reassuring the peace and stability of this country, of his leadership. Already, our strategic partner Senegal, you get them in the hearts of things. Every citizen they have at this time, but nañ fa ega. Rumor bi mu ngi bañ a die out because of ñu ngi nekk di ko fan. ñu nekk fan rumor bi. Yaya mu ngi toog mu ngi comfortable. Nañ leen concentrate on the satire in the street. Yaya fu mu ne nii la fa lose command, amatu command. Because of la fa tax soldat yu ko ragaloon gis nañ ne civilians yi defoñ ko muy dara. Yaya mu ngi toog State House ñu ngi wàccee nataalam yi. Yaya mu ngi toog so that people are making full of him. Yéen ngeen bëgg a génne loolu delloo ko gannaaw. Soldat yaa ngi ñëw. Soldat yaa ngi ñëw nekkaa nit ñi ñu ngi doon di am confidence. Waaye ñun ñu bëgg a génne confidence boobu loo xam ne bil nañ ñu ngi koo bil diggante soldat yi at civilians yi. Yaya su amee contrôle Malaysia la am contrôle and that Malaysia fu mu ne ni réaliser ne kii amatut doole amatut authority kana am authority the government in way. ñun dañ war a wax gars yi wax leen di international because some of these people in the army xamuñ international institutions yi naka lañ amee doole. di ECOWAS duñ musa dof ECOWAS duñ musa dof taxaw seetaan Yaya Jammeh try to pull this out suñ ko defee how can they reassure any other state in a member state? How can they reassure any other member state? In the case of Togo, the dynamics are completely different. Case of Rwanda, the dynamics are completely different. ñun suñ case dañ eggal level boo xam ne ñun waruñoo caaxaane li waruñoo jox Yaya Jammeh waruñoo nekk di keep the story going waruñoo keep the story going. Yaya Jammeh mu ngi jéem a prove ne we are incompetent. Yaya Jammeh wax na ko. Can you remember bu moo concede defeat mu ne lan mu ne security dëkk bi moo ko mata léegi mu after that mu génnee an information rumor si biir nit ñi léegi nag suñ ko handul mooy mel ni don't trust the coming government duñ mën a amee seen security. Dictatorship dañ dee bëgg a wax ne ñoom ñoo amee security of the country soo leen fa génnee dafa attaque. This is the conspiracy. I will repeat myself once more. Dama bëgg a Gambian si déglu wax bi. We have worked this out from last night ñu ngi liggéey on this. We have reached out to partners in other intelligence communities. ñu waxtaan ak ñoom look into this. And when we review the tapes, then I'll tell you how we work this out, just to win your confidence. Then review the tapes of Yaya conceding defeat. Bu Yaya waxee di reassure di wax ne what matters mooy the security of this country. Within 24 hours, rumor of coup door di ñëw. Yaya mu ngee jéem a wane ne moom su demee da dëkk boobu du stable. And léegi mu ngee joxe rumor bi from when mu ngi leen a jox Sunday
mu ngi leen a jox Sunday mu ngi leen a agitate mu ngi agitate the people léegi su anything yëngatoo or any mistake or su fomente any theory or any movement the Gambian people will fall for it and then mu am the excuse to bring the army out to never restore stability. Through that restore of stability he can arrest certain individuals, blame them for the instigation. Why? Dictator no lañ mel campagne am bi fu mu ne nii mooy ne peace and security moo ko amee nañ ko wax ne faa fen we carry ourselves well dañ dem campagne commencé ko ñoomi duga Baribu duga Fuladu dem Basse ñëwaat dem Jara dem everywhere not one incident not one statement was irresponsible from our leadership. I'm not celebration, not an idiot. Them not hold the BBC correspondent what he said about the conduct of people. Muna not a tear gas. Even in America, after the elections, mom gis na lu fa am tear gas riots. In the Gambia, ngeen buga ñu loosely. I'm telling you that the story is not true. The truth in that story mooy ne Yaya Jammeh moo ko foment. The story comes from Yaya Jammeh pour instigate instability in our country. Bon koo xam ne bon yaa ngi liggéey for stability in that country, stop this rumor. Yaya Jammeh moo ko instigate waaye maa ngi leen a reassurer let Yaya Jammeh go ahead with it. xam nga ne Gambien yi xamuñ lan la tax Yaya Jammeh toog biir néegam for 4 months. Yaya Jammeh Gambien si ba tey xamuñ lan la tax Yaya Jammeh daanu Basse toog fa ñetti fan tuutee des mu dee. xam nga ne Gambien yi ba tey xamuñ yan a tax Yaya Jammeh indi doo security code si borom. xam nga ne Gambien yi ba tey xamuñ lan a tax lot of things in that place da ngeen foog ne du Gambien a ko def da ngeen foog ne du Gambien sa take charge of that da ngeen foog ne election victory bi it's just down to nit ñi dox dem campagne da ngeen foog ne election victory bi it's just down to nit ñi dox dem campagne ni génn leen saani ndax laaj ngeen seen boppa 42% of the votes la nata génnu naa leen ne 15% of that vote would have gone to Yaya Jammeh mooy that electoral register bu korab boobu we know about lu fa nekk dem leen laajte Casamance ñaata Gambia ID cards lañ nangu in Casamance did even diaspora know about that operation? Did the diaspora know there was an operation 2 weeks prior to the elections? The well-known villages in Casamance. Operation Amnafa, you trick the people who were meant to come to vote to the Gambia, you now send ID cards. And they were one off. But to the last minute, most of them didn't want to come. The few that came, some of them were stopped and returned. And the little that came, and the other this thing have to be transported. Have to be transported on the river Gambia. moo laa wax ne bu leen foog ne nit ñi nekkuñ di def seen liggéey. Yaya Jammeh is weak to the weakest. moo tax mu concede defeat te mu ngi bëgg a come back mu ngi bëgg a buy time and one of the strategy mooy this rumor going round te su soobee yàlla we cannot tell you much but from this afternoon there are measures going to be put in place. From this afternoon measures will be put in place to secure the coalition leaders. Measures will be put in place to react to any action boo xam ne Yaya Jammeh def na ko moo tax maa ngi dellu to wax leen yéen Gambia Armed Forces, men and women in uniform, must start from the rank and file. You guys, you know, rolling them through. You land, from private lance corporals to sergeant. Xam ngeen seen pay scale, xam ngeen seen living conditions.
xam ngeen country bi naxaree xam ngeen condition of living in that country xam ngeen ñàkk dignity boo leen am xam ngeen di mistrust boo leen amoon with the Gambian people just look at the one day one thing mu change Gambians si respect leen for one day ñu leen a téye as your family loolu mooy the start of it doon ngeen already am ngeen confidence nga ñëw from staff sergeant to 002 001 nga ñëw to lieutenants nga ñëw to captains yéen ñëpp xam ngeen seen pay scale nu mu loowee xam ngeen seen living conditions at the most important thing xam ngeen seen life Yaya Jammeh mu ngi put seen life at risk all the time you people are picked up being tortured anytime you people are killed anytime at seen dignity and seen dignity yéen a ngi koo lose yéen these people up to the rank of captain xam ngeen ne yéen ku si yéen most of you people you haven't done nothing wrong not a shred of evidence on you lu tax ngeen a nangu nag New Gambia foo xam ne di ngeen am dignity am everything that army will be reformed restructured make leen professionals jox leen all the things you need dama laa ne suñ ñëwee Gambia would go for a funds yoo xam ne dañoo access funds yoo xam ne it's for reconstruction àddina bi dañ bëgg a peace and stability the new government can access funds yoo xam ne Yaya Jammeh du ko musa access ati they can go and appeal to development partners ne dañ bëgg a restructure the army pour maintain suñ peace and stability dañ bëgg a make sure ne the men and uniform in the things are comfortable that is one thing that you people benefit from yéen ay the first target the armed forces and the security mooy the first thing loo xam ne we have to look after it to give you pour ñu am peace and security we respect you people I will come from ñu nekk major ñu nekk generals ñu nekk brigadier let's just be honest to ourselves xam ngeen ne yellowu leen seen rank si but yéen what are you better off tey su new government ñëwee the worst you can have is to be retired dañ leen a retire with benefits retire leen jël leen dugal leen ci other institutions ngeen benefit seen boppa with Yaya Jammeh you end up being demoted you end up being kidnapped you end up being killed and you end up being exiled dem nañ seet seen brothers and sisters yuñ exile nekka in Senegal nowadays you cannot seek asylum in Western countries mënu leen a am asylum in a Western country why not you make that country safe the generals the brigadiers the colonels can see yéen you are not a threat to us unless ngeen bëgg a dem Yaya Jammeh bu leen nangu mu ful leen moo am something to lose you have nothing to lose staying with Yaya Jammeh du loo leen fa nekk bi faw and you will not be better off ñun xam nañ leen with seen rank si yëpp yéen a ngee saraxtu it's not saaguñ leen xasuñ leen this is the fact you are our brothers and sisters te seen jaama nekku fa suñ restructure army boobu we are not coming to join the army I'm already 50 years old bëgguma join army bi I can't yéen a fa nekka yéen lañ fa teg dañ koo restructure pour mu njëriñ leen the worst mooy ngeen génn si army bi ñu fay leen redundancy utal leen something else do you know why xam nga lu tax ñu ko def we love you people but we love Gambia more because you are Gambia because gis nañ ne in every country soo demee disband the army da ngaa indi instability Iraq buñ ko defee dafa indi instability moo tax we are not going to disband that army bu leen gëm benn fen Yaya Jammeh faa fen su ko waxee that army is not going to be disband sorry the police force dafa gën a professional I will give you my idea it's not the idea of the government but dama laa ne is in line with progressive dinañ restructure army bi te man ku ma laajoon dinaa ne dinañ jël the minister of defense jël the minister of interior indi ko in one ministry mu nekk di minister of
or Homeland Security. So Minister of Securities. So in the Minister of Securities, do you know why I don't even want the word armed forces? Because the anti-aircraft guns will have to be dañ ko génne foofu nii duñ ko ñun amuñ benn threat amuñ benn country buy jël aircraft attack amuñ benn rebel force buy jël aircraft attack. Why do we need an anti-aircraft weapon? Why do we need it? dañoo am foreign policy bu responsible dañoo am a responsible government boo xam ne dafa value Gambian life du put Gambian life at risk. dañoo am cooperation with Sénégal ñoom lañ siya booba nañ am agreement. Gambia am na wealth ñu jël that wealth benefit Gambians. da ngeen foog ne bi Yaya Jammeh would benefit you di Gambia am force lan la leen benefit mu ngi leen degrade ngeen a doo tax di daw ñëpp tey. You see, the day the Gambian people came out and liberate Gambia lan la xew ñun ñëpp gis nañ ne bon njëkkitee soldats yi supportuñ woon Yaya Jammeh yàgg nañ di ko wax soldats yi supportuñ Yaya Jammeh yàgg nañ di ko wax. You people came and danced with us. Dictator yëpp noonu lañ mel suñ nekkee in power they will force all the institutions to dance for them. But the minute seconds buñ lose power bu mu consider defeat or before mu consider defeat lana xew yan ngeen ñëw bokk si ñun yow CBS mu ñëw kana ko xam kenn xamut CBS bi. But the few minorities few of them, some of them ñu ngi top of the APRC lifi dangerous bu leen nangu nag ñooñu yaaxal leen. Those APRC moo tax ku nekkoon APRC tey bu rus come to us family lañ reconciliation la ñu wax. da ngeen nekkoon APRC parti bi jeex na élection bi win nañ ko Adama Barrow moo win come with us bàyyi leen Yaya Jammeh bu leen nangu mu yaaxa dëkk bi. GDC Mama Kandeh delivered Adama Barrow deliver na come with us. nañ leen génne Yaya Jammeh suñ biir nañ leen jël Adama Barrow jël di waiting government ñu dooleel leen déggal leen. fu mu ne nii dañ nekk position boo xam ne dañ vulnerable dëkk bee fa vulnerable Yaya Jammeh mu ngi plant instability in us buñ ko naw pa maa ngi ñaan di waiting government nañ jël the structures you build. Those structures then went and looked after our votes. Then build those structures again to come to the communities and go back to the people they mobilized. Ñu wax ak ñoom. Tomorrow, so Adama Barrow addressed the public, the nation. Bugga naa ñu jël the committees ñu demoon mobilize nit ñi go back to the people and ñu waxtaan ak ñoom and ñu keep a constant communication. So keep that constant communication. Whenever we need them, we bring them out. Bu kenn ragal loo benn Gambien. Yaya Jammeh is weak. Bu ko kenn joxaat doole. Bu kenn taxaat Gambien bi ragal. Dafa jeex. Su soobee Yàlla, whatever it takes, Gambians will do it. Whatever it takes, Gambians will do it. Monday would be a big new beginning. Weekend bi jeex na, celebration bi jeex na. Rumour bi dina jeex. Bu kenn send to anything. Bu kenn fall for anything. su neexee soldat yi nañ dem jël airport bi ñu dem bridge yi jël yëpp ñu seetaan leen lu ñoo def kan la